Friends, good afternoon. Welcome to another session of English. We are moving to the next chapter, chapter number 9, the Great Stone Face first. In this chapter, there are two parts, Great Stone Face 1 and Great Stone Face 2. In this session, we are discussing the Great Stone Face 1. ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The Great Stone Face. You can see here on picture, it is on hill and we seem like it is like a man. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കാണാം അല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമുള്ള. സോ ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്, വലിയ സ്റ്റോൺ ഫേസ്, സ്റ്റോൺ മുഖം എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shape. They may resemble an animal or human face. So the preface says, when we look from distance, when we see from distance the hilltops and huge rocks, which seem to assume various shapes and various figures. വളരെ ദൂരെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് റോക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ actually it seems as various shapes. We feel its various shape. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രൂപങ്ങളായിട്ട് തോന്നും. They may resemble an animal or human figure. When we look hilltops and rocks, huge rocks from distance, it seems like human figure or animal. ഒരു അനിമൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപം പോലെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ റോക്സും അതുപോലെ മൗണ്ടൻസൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. People attribute stories to these shapes. People actually give some stories to these shapes. People actually they believe some stories behind these kind of shapes. ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേപ്പുകൾക്ക് പിന്നിൽ ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഒറിജിനലായിട്ട് അവർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന ചില സ്റ്റോറീസും ഉണ്ടാവാം. Some stories might be true or others don't. ചില സ്റ്റോറികൾ സത്യമാകാം, അല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. The Great Stone Face is on such shape that reminds the inhabitants of a valley of a prophecy. What was it? Did it come true? So here in this chapter, the Great Stone Face is on such shape. Actually, it is a hill and which seems like a human figure or a human face that reminds the inhabitants of a valley of a prophecy. Inhabitants means താമസക്കാർ. Prophecy, pravachanam. Actually, this great stone face or this shape reminds, ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, the inhabitants, the people of a valley of a prophecy. പർവ്വതത്തിന് താഴെയുള്ള താഴ്വാരത്തുള്ള ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫസി, ഒരു പ്രവചനം അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us see what was the prophecy and we also see did it come true. Go to the first paragraph. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. So the first paragraph says, one afternoon, one evening, the sun was going down. It was the time of sunsetting. And a mother and her little boy, they are sitting at the door of their cottage. So it was evening, the sun is almost setting, and a mother and her little boy, they were of their cottage, their house, talking about the great stone face. They are talking, they are actually sharing something about the great stone face. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഒരമ്മയും മകനും അവരുടെ വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട്. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen. So the mother and boy, they have just to lift their eyes, they have just to look there. അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തല ഉയർത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ there it was, they can see, plain to be seen means they can see plainly, they can see straightly, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. though miles away, actually
this great stone face actually it situates miles away, but they can see at one side with the sunshine brightening all its features. ഈ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമായിട്ട് നല്ല സൺഷൈൻ, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റനിങ് തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. So they are sitting there, they are talking about this great stone face. Their house is actually situated in the valley of this hillside. The next paragraph. And what was the great stone face? Okay, let us discuss what was the great stone face. Great stone face അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ great stone face എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ? Let us explain. The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together. Okay, let us see. So here great stone face, it was a work of nature. It was created by nature. It was created by nature, formed the perpendicular side. Perpendicular side means you can see in the right side cliff or rock face rising very steeply. പ്രകൃതി തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഒരു രൂപമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഓഫ് എ മൗണ്ടൻ, ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ സ്റ്റീപ്പായ ചെരിഞ്ഞ കുത്തനെയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. ബൈ സം ഇമ്മൻസ് റോക്സ് വിച്ച് വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഇമ്മൻസ് ഹ്യൂജ് റോക്സ്, large rocks which had been thrown together. These rocks which were thrown together, it was laid together so that when viewed at proper distance they resemble the features of a human face. So if a person he sees this perpendicular side of this mountain from a particular distance, that man seems that it is like a human face. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയുടെ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഭാഗമാണ്. ഒരുപാട് റോക്സ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താണ് ത്രോൺ ടുഗദർ, അത് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി നേച്ചർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് അങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്തായി തോന്നും, ഈ ഹിൽ സൈഡ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്, മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമായി തോന്നും. ചില രൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ, ഇതുപോലെ നേച്ചുറലായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ, പ്രകൃതി തന്നെ ക്രിയേറ്റഡ് ആക്കിയ ചില രൂപങ്ങൾ. ഇറ്റ് ലൈക്ക് സംടൈംസ് ഇറ്റ് സീംസ് ലൈക്ക് animal or trees or something like human. So this is such kind of a creation which was created by the nature itself. The next one, if the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. If the spectator means if the viewer, അവിടുന്ന് നോക്കുന്ന ആൾ, കാഴ്ചക്കാരൻ, if he approached too near, if he comes too near of this human face or this hillside, he lost the outline of the enormous face. Here he couldn't see the enormous face and he could see only a heap of gigantic rock. വളരെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ദൂരം നിന്ന് നോക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ആയിട്ടൊന്നും അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നില്ല. അടുത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ ജൈജാൻറ്റിക് റോക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഹീപ്പ് ഓഫ് ജൈജാൻറ്റിക് റോക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ പൈൽ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് റോക്സ്. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വലിയ റോക്കുകളുടെ, പാറക്കഷ്ണങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സീംസ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഫേസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഈ സാധനത്തിനാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ബട്ട് സീൻ ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ക്ലൗഡ്സ് clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. So if a person he looks or he sees this great stone face from a distance, the cloud clustering about means here the cloud it is gathering about it. Over this great stone face or over this hill, the cloud clustering, the cloud gathering about it, മേഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Okay, and the great stone face seemed positively to be alive. And when we look from distance, we can see or we can feel the great stone face which positively alive.
ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും മേഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതെന്ത് ചെയ്യും, വളരെ അലൈവായിട്ട്, വളരെ സജീവമായ ഒരു പോസിറ്റീവായ ഒരു വലിയൊരു പർവ്വതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും. It was the belief of many people that the valley offered much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. So it was the belief of many people. It was the belief of many people in the village that they offered too much, got its fertility. അവരുടെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി, ഫലഭൂഷ്ഠത, പ്രോസ്പെരിറ്റി, which actually caused this benign face. Benign means here, benign face here it means kind and gentle face. Here the kind and gentle face of this great stone face, which was continually beaming over it, means it was actually here enlightening there. അവിടെ പ്രകാശപൂരിതമായിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വില്ലേജിൽ എന്തുള്ളത്, ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റിയും ഈ സമ്പന്നതയും ഈ റിച്ച്നെസ്സൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് കൊണ്ടാണെന്ന് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് വില്ലേജ് ദേ ബിലീവ്. ഗോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. എ മദർ ആൻഡ് ഹെർ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ആസ് വി സെഡ് ഏർലിയർ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി. എ മദർ ആൻഡ് ഹെർ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ്. നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. In between them we explained what is great stone face. So here a mother and her little boy, as we said earlier, as we explained earlier, sat at the door of their cottage. So here the boy and his mother, they are sitting in the doorsteps of their cottage and they are gazing at the great stone face. They are gazing, they are looking the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Here the mother explains the things to her son. The son's name was Ernest. അമ്മ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ കുറിച്ച് മകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മകൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? Said he, the boy said, Mother, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. So here the boy said to his mother, Mother, while the great stone face smiled on him. അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് കേട്ടോ. സോ ദ ബോയ് സെഡ് ടു ഹിസ് മദർ, മദർ, വെൻ ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് വിച്ച് സ്മൈൽഡ് ഓൺ മീ, ഐ വിഷ് കുഡ് സ്പീക്ക്. മദർ, ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ട്. So I wish that it could speak, for it looks so very kindly. So the boy said, I wish it could speak. അത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Because it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. Because the boy says it is very beautiful, so its voice must be very pleasant. അല്ലേ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല, സോ കൈൻഡ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ കൈൻഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വോയിസ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലസൻറ്റ്. സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം എന്തായിരിക്കും, വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുട്ടി. അത് അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. If I ever see a man with such face, I should love him very much. The boy said to his mother, if I ever see a man like this great stone face in my life, I very much love him. Definitely I love him very much. കുട്ടി അമ്മയോട് പറയാണ്, ഇതുപോലുള്ളൊരു ഫേസുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ലവ് ഹിം, തീർച്ചയായും അയാളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. Okay, so here we completed some paragraphs. You should read it, and the remaining one we have to discuss in our next class. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ we can discuss in our next class. Thank you. Bye.